Now, ladies and gentlemen, let us welcome the top three in the T5 truck category as they momentarily start to approach the podium. And so now, third place and second place, the third place and second place teams are taking places on the podium. And send in the winner. Where's the biggest dog of them all? Ah, look at that, ladies and gentlemen. Isn't that epic? The Boss Machinery team, number 502, are the winners of this year's 2023 Dakar Rally of the T5 category. Major congratulations to them. الكماز ما اشتركوا السنة، شفنا منافسات رائعة بفئة الشاحنات، طبعا مكانهم فاضي وحاليا عم نشوف الفائز في فئة التي 5 الشاحنات جوانس فان كاسترن السائق، معنا إلى جانبه كملاح وأيضا كميكانيكي معنا ديرك رودولد ومارسيل سنيدجرز في المركز الأول بفئة الشاحنات. الشاحنات طبعا عندنا المركز الأول وعندنا المركز الثاني وعندنا أيضا المركز الثالث بفئة التي 5. إيفيكو حققت المركز الأول والثاني والثالث كما ذكرنا. المركز الأول كان مع الثنائي الهولندي البولندي والهولندي. في المركز الثاني عندنا على كما نشاهد على الشاشة حاليا ذكرنا جانس فان كاسترن من هولندا في المركز الأول، إلى جانبه ديريك رودويل ومارسيل سنيدجرز. في المركز الثاني معنا مارتن ماسك من التشيك ريبابليك، وفي المركز الثاني فانسيك توماسيك وديفيد سفاندا كلهم من جمهورية التشيك. في المركز الثالث معنا مارتن فان دين برينك من هولندا، وإلى جانبه إريك كوفمان من هولندا أيضا، وريجيك مو من هولندا، ثلاثي هولندي في المركز الثالث. ولكن منصة تتويج كاملة أحكمت قبضتها شاحنات إيفيكو على المركز الأول والثاني والثالث. And now, for first place, they will be receiving their special extra gift, their Rebellion watches. And now, cue the mechanics and the team. So now let's give a huge shout out to the top three teams. So again, in third place, Martin van der Brink of the Netherlands, Eric Kaufman and Rich Mao, all of the Netherlands. In second place, ladies and gentlemen, we have Martin Magic, Franciszek Tomasek and David Svanda flying the Czech Republic flag. And first, we have Janus van Kasten of the Netherlands, Darek Roodwald of Poland, and Marcel Snijders of the Netherlands. Let's make a huge shout out and round of applause for these legends, ladies and gentlemen. Thank you to these champions just about to depart from stage.
And the winner of the T5 category is just about rolling off the stage.